pemain semua sudah siap dari bentuk fisik maupun mental, teman-teman sudah siap, jadi saya rasa pertandingan besok mereka sudah siap. Yeah, of course we are happy. We start, of course, in a strong group with Malaysia, with Philippines, and with Brunei. But two teams were very strong, and I think we did well. We survived, and now we had to look for Thailand because that's also a very strong team, and we had to prepare ourselves and think about how to beat them. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kita udah menghadapi grup yang lumayan berat dengan Brunei, Filipina, dan Malaysia. Dua tim yang sangat tangguh, tiga tim yang sangat tangguh. Tapi sekarang kita di semifinal. Sekarang kita fokus ke semifinal, di mana kita akan juga menghadapi tim yang berat dan kita akan fokus ke sana. Semifinal itu gimana dengan tim Indonesia? Cara menghadapinya aja. Selamat siang semuanya. Untuk mendapat pertandingan besok, mungkin dari pemain semua sudah siap dari bentuk fisik maupun mental, teman-teman sudah siap, jadi saya rasa pertandingan besok mereka sudah siap. Okay, I will translate to English. From the perspective of the players, we are all ready to face Thailand tomorrow. Physically and mentally, we are ready and we're ready to fight and give our best. All right, thank you. Next, we'll open the Q&A session for the media. For those who would like to ask a question, please raise your hand. Kindly state your name, your media organization, and who your question is directed to. Halo Coach, I'm Majid from Tribun News. Mungkin Coach bisa dibantu ke translate ke Inggris biar lebih mudah. Pertandingan sebelumnya sudah menyaksikan Thailand bermain. Bagaimana dari Coach pandangannya permainan Thailand dan besok penerapan permainan, maksudnya lebih berhati-hati atau seperti apa untuk laga esok, dan kondisi dari Tony sama Arkan untuk laga esok seperti apa. Kemudian kedua untuk Buffon, laga esok lawan Thailand memang kita tahu ya, Thailand juga kalau tidak salah bermain lawan Myanmar juga 0-0, bermainnya lebih hati-hati dari pemain sendiri, menganalisa permainan dari Thailand seperti apa. Itu aja, terima kasih. Okay. I will reframe the question to Coach Gerald. Of course, you have seen the match of Thailand in the group stages. What do you think of Thailand as a team, and how do we play? And how do we gonna play against Thailand? Are we gonna defend? Are we gonna defend a lot? Are we gonna attack a lot? And the second thing is about the condition of Arkan and Tony. Sorry. I think that we see Thailand, and they had a very strong team, and I think it's always difficult, how to play against them. We had to prepare ourselves, and we know that they have a strong midfield, strong attack, and the defensive is good, so we had to prepare ourselves and try to find possibilities to beat them, and I think that's the way we want to play, and there is not one way. We had to fight and we had to work hard, and then we will see at the end where we are. I think about the injured players. I think, of course, we miss Arkan the game before, but also Rivaldo and Tata, and we miss Tony. So we have 3-4 players who normally will play, and that is a lot. That's 1/3 of the team. So we prepare ourselves, but we have a good squad, and I think hopefully we are ready to beat Thailand, and it will be a battle, and we will see. Oke, menghadapi Thailand tuh selalu sulit ya untuk bagaimana cara bermainnya, karena memang kita tahu bahwa Thailand tuh memiliki pemain tengah yang sangat kuat, sangat tangguh, juga agresif, kemudian pemain belakang juga sangat susah ditembus. Jadi sebagai tim kita memang harus mempersiapkan diri secara baik, bermain dengan baik. Kita harus berani mengambil inisiatif di situ juga untuk bermain, untuk mengalahkan mereka. Tentu saja nanti di akhir kita akan melihat di mana kita berada. Yang penting kita tetap kuasai bola, kita bermain untuk memenangkan pertandingan melawan Thailand. Mengenai Arkan, ya selain Arkan tentu saja ya kita lihat kita kehilangan dia kemarin dan itu berat. Tetapi juga
adanya Michael Tata yang nggak ada, adanya Rivaldo juga nggak ada, Tony juga nggak ada. Jadi itu sepertiga dari tim juga yang biasanya bermain tidak ada di tim. Jadi tapi itu bukan bukan sesuatu yang harus kita takutin, tapi kita siap secara tim untuk bermain menghadapi Thailand. Ya saya tahu Thailand adalah tim yang kuat dengan cara bermain yang bagus, tapi kemarin coach sudah bilang cara bermain kita, jadi saya rasa untuk melawan Thailand besok, insya Allah kita bisa dengan bantuan coach, cara bermain dari coach. Mungkin. Okay, from the player perspective, we've talked about Thailand, we've discussed how Thailand play, and from the player perspective, we are ready to face them and give our best according to what been taught in the training, and then we're gonna give 100% to it. All right. Next question, please. Pertanyaan buat Ezi. Masih clean sheet di group stage. Indonesia masih belum kebobolan di group stage. Kamu pemain belakang. Sebenarnya kita udah bermain baik di group stage atau sebetulnya kita belum dapat tantangan yang lebih berat aja makanya kita bisa belum kebobolan. Terus pertanyaan kedua mungkin agak lucu, bagaimana kamu mengartikan sendiri nama kamu Buffon tapi kamu main jadi bek kanan gitu. Mungkin apa dikasih nama Buffon tapi sekarang main bek kanan. Ya yang pertama itu saya rasa tidak ada yang tidak bagus, jadi di grup stage itu juga kita kerja keras, kita maksimal, dan semua lawan yang ada di grup itu juga berat menurut saya, karena kita di defender, di midfielder, bahkan di striker kita mempunyai tim yang kuat, tim yang sama rata, pemain yang berkualitas. Jadi saya rasa itu alasan kenapa kita bisa tetap clean sheet. Jadi bukan karena di grup kita nggak ada lawan yang bagus, karena di grup juga banyak yang bagus, banyak yang setara. Mungkin karena kita kompak, kita mempunyai pemain-pemain yang berkualitas, mungkin itu. Jadi kita bisa clean sheet. Terus kalau yang kedua, kenapa namanya Buffon? Karena waktu saya lahir itu, Italia itu lagi juara dan Buffon lagi bagus-bagusnya. Terus orang tua saya juga pengen saya jadi kiper, tapi rezekinya bek kanan. Okay, I will repeat the question. The first question is regarding our team Indonesia from the defender point of view. We've played 3 games and we haven't conceded any goals. The question is, are we playing that good or we haven't played a tough opponent? The answer is that we actually already play a good and tough opponent. It's just a collective teamwork from the defender, midfield, and strikers that works together hard that keep our goal also clean. The second question is personally to Buffon. Why is your name Buffon? And you're not playing as a goalie, but you're playing as a left defender, and that's because the time when he was born, Italy was world champion, and Buffon was on fire. So the parents actually want him to become a goalkeeper, but maybe no, next game, eh? Maybe mungkin pertandingan berikutnya ya. So yeah. All right, next question, please. Terima kasih. Mungkin Coach Timo bisa diterjemahkan. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Coach Gerard kan pernah menjuarai Piala Eropa dan Liga Champion. Dalam fase knockout sistem gugur seperti ini, menurut Coach Gerard, dengan banyaknya situasi pemain cedera, pemain kurang fit dan segala macam, apa sih yang paling penting dari tim agar bisa menuju ke final dan juara mungkin? Itu yang pertama. Yang kedua, posisi pemain di posisi gelandang mungkin cedera tadi. Ada Doni mungkin yang dia di back sayap, tapi di klub bermain bisa di gelandang juga. Apakah akan ada potensi rotasi mungkin Doni? Terima kasih. Okay, there are 2 questions for you. The first one is based on your experience of winning the Euro and also Champions League, and of course you've been in many knockout phase, and with some players got injured or yellow carded and so on. How do you face? What is the strategy to face the next round and the next round till the final?
The second thing is regarding our midfield, especially Donny. At the moment he's playing on the left back, but in his team he's playing actually as a midfield. So are you going to make a changes or what's your plan? I already said that maybe he's the goalkeeper next game. Buffon No, jadi I kiper think, katanya. I think to be honest, I think that Donny had a lot of qualities, you know, and he's a player, I think, with really many possibilities. So we had to look also to our team, and I think that's the most important thing, because we can say we want to play like this, but we had to look now, and I think that the players grow, and I think this tournament is also to look, and I think we got a lot of players from here, from Indonesia, and I'm happy with them. But we also had to look to prepare ourselves to be stronger next time. And I think that's the way we had to do it, and I think I'm very happy with the team and the players. And I think we had to grow and perform well to beat Thailand, and that's the next game. And I think that's our job to do. And we know we will play against a tough opponent, but we will give everything, and we will see. Oke, ini jawabannya dirangkum langsung jadi dua. Jadi satu, yang pertama mengenai Donny, dia pemain sangat berkualitas ya, dan bisa berempati beberapa posisi. Jadi pelatih sangat happy dengan itu, dengan keadaan itu, dan bisa diposisikan di mana saja. Tapi itu saja nanti tergantung dengan situasi yang ada. Tapi secara tim, untuk secara kolektif, dia sangat happy dengan semua pemain yang ada. Apalagi ini rata-rata hampir semua ini pemain dari Indonesia ya. Jadi dia sangat happy dengan mereka, sangat senang dengan mereka. Tapi yang pasti kita harus bermain secara bagus, secara leluasa, dan untuk meningkatkan performa kita. Tapi bukan hanya di sini saja, akan dilihat juga untuk berikutnya. Jadi kita selalu harus berkembang dan menjadi lebih baik sebagai tim. Alright, we have one last question from the media, please. Hello, Coach Amnir from National Radio Station RRI. This is your first tournament with the national team as a coach, and also so far until tomorrow will be semi-final. What do you think is the most thing that you most proud about this team? And then for the next match, it's just 2 steps to be at the last stage. What do you think the most thing that this team need to be win? Also regarding besides the technically things, what do you think is the most important thing that they need to be a champion? The most important is that we didn't lose, and that we don't get goals, and that's the most important, because if you don't get goals, then you already have a good chance to win the game. But if you look to the possibility from the teams, we know that we have a team, and we have to stuck together to win against opponents, strong opponents. Because if you look about our pool, Malaysia and the Philippines are better ranked than us. So it's not that we can easily beat them. And I think we did till now, we did a very good job. And the next game is Thailand, and we also had to try to beat them. And step by step, I don't look about 2 games. Every time, step by step. Now is Thailand, and then we will see after that one where we are. And I think I'm very happy with my team and with how we perform. And okay, next game we have to do 1 step up to beat maybe Thailand, and we will try to do that. Oke, good. Pertanyaannya adalah, ini adalah turnamen pertama dari Coach Gerald di Indonesia, dan sekarang di turnamen pertama ini sudah mencapai semifinal. Bagaimana pandangannya terhadap tim dan kinerja dari tim ini? Apakah puas dengan performanya? Dan yang kedua adalah, sekarang kan udah tinggal 2 langkah lagi menuju untuk juara. Apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi lebih baik dari tim? Jawabannya sangat sederhana. Yang pertama, sangat puas tentu saja dengan performa dari tim ini, karena dari pertandingan lain semakin meningkat dan semakin bagus di semua lini. Dan yang kedua, dia tidak terlalu memikirkan 2 langkah ke depan lagi, tapi 1 langkah terlebih dahulu. Jadi bagaimana supaya kita tidak kalah melawan Thailand. Kalau kita misalnya kebobolan, ya pasti kalah kan. Tapi kalau kita bisa menjaga supaya gawang kita tetap 0, tetap clean sheet, ya itu udah pasti lebih peluangnya untuk menang lebih besar. Jadi sekarang 1 demi 1 kita akan memberikan yang terbaik di semifinal. Pertama melawan Thailand terlebih dahulu, baru nanti memikirkan langkah berikutnya. And the other thing that's also important, I think if you see the 2 games against the Philippines and against Malaysia, we didn't give many chances away. And I think also we got 70% the ball. I think that's not bad, to be honest.
Ya, tambahan lagi kalau kita melihat dari grup fase melawan Malaysia dan Filipina, ball possession kita tuh lebih dari 70% dan kita tidak memberikan banyak kesempatan untuk mereka untuk menciptakan peluang yang berbahaya di gawang kita. Jadi kalau kita melihat dari situasi itu berarti artinya tim kita sudah melakukan sesuatu dengan baik. And our next step is to score goals. Langkah berikutnya adalah untuk That's it. mencetak gol. Itu aja. Alright, thank you. That concludes our press conference. Give him one question. Oh yeah, please. I want to ask something. Cik, selamat siang Coach, saya Zian dari Akurat.com. Mau nanya, ada 2 pertanyaan. Memang di 2 laga tadi Coach bilang ball possession kita bagus, tapi lini depan khususnya hoki Giants, penampilan hoki dan Giants masih dapat tantangan untuk bisa mencetak gol. Bagaimana di sisa waktu dari kemarin sampai nanti menjelang semifinal, Coach mempersiapkan mereka untuk lebih tajam saat melawan Thailand nanti. Terus yang kedua adalah di babak semifinal nanti, apakah Coach sudah mempersiapkan latihan tendangan penalti? Kan kita tahu kalau imbang langsung penalti, apakah sudah mempersiapkan hal tersebut? Terima kasih. Okay, there are 2 questions. The first thing is, yes, you said about Indonesia. It's correct that we have a 70% possession of the game, but still doesn't solve the problem that we don't score a goal. Now the question is, have you trained hockey and Yen specifically so they can become more sharp in front of the goal? And the second question is a semi-final, and there's a possibility of penalty shootout. Have you prepared your team for that? No, we had to win in the 90 minutes. I don't prepare them for penalties because I want to win in the normal time. And to be honest, I'm happy with hockey and I'm happy with Jens because we score more goals than the opponent. And you know, if you get chances and we get more chances than the opponent every game, so we will score goals. It's more difficult for them to score goals against us. So we have chances. We have the first game against the Philippines, we got chances, and against Malaysia also we got the better chances. So I'm happy that we got the chances, and okay, we will score at the end. It will come. I believe in that. Oke, ini pertanyaannya yang dijawab nomor 2 terlebih dahulu. Coaching kita ingin memenangkan pertandingan dalam 90 menit, jadi tidak terlalu fokus pada persiapan tendangan penalti. Yang kedua, coach juga sangat senang dengan hoki, juga sangat senang dengan Jens, karena mereka toh membuat gol. Maksudnya dari membuat gol lebih banyak juga dari lawan-lawan kita. Tentu saja kita mendapatkan begitu banyak peluang, ada yang belum masuk, tapi semakin banyak kita mendapat peluang, juga untuk kesempatan untuk mencetak gol juga akan semakin besar. Jadi kita melihat kemarin lawan Malaysia, lawan Filipina peluangnya banyak, ya sekarang lawan Thailand, semoga bisa bikin gol. Alright, is there any more question? Atas. Don't make it too difficult for me, yeah? Jangan sulit-sulit, Mas. Terima kasih, saya izin menggunakan bahasa Indonesia. Saya Ihsan dari Tempo. Pertanyaan saya begini, salah satu jantung pemain kita adalah Arkan ya. Arkan salah satu pemain yang bisa menghubungkan belakang dan depan. Kehilangan Arkan itu kita kehilangan semacam koneksi ini ya. Nah, untuk mengisi posisi ini, karena kita akan berhadapan dengan Thailand. Thailand ketika kita lihat cara bermain Thailand, serangan-serangan baliknya cukup bagus dan sangat berbeda dengan Malaysia, Filipina, karena speed pemain Filipina itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kuat. Ini berbeda dengan Thailand. Nah, bagaimana mengantisipasi ini? Antisipasi ini karena kita punya penghubung seperti Arkan tidak ada, dan bagaimana mengantisipasi serangan balik semacam itu. Kita tahu bahwa Thailand itu 2 kali loh memenangkan piala ini, 2015 kemudian 2021. Untuk pengalaman Coach Gerard sendiri, bagaimana antisipasi itu. Kedua untuk Buffon, kita selalu berhadapan dengan penonton seperti pedang bermata dua. Mereka punya harapan yang cukup tinggi supaya timnas kita memenangkan pertandingan ini, memenangkan laga ini. Tapi di lain sisi ketika kita kalah, itu kita seringkali mendapat hujatan dan lain-lain. Bagaimana mentalitas yang Anda bangun bersama tim untuk membangun solidaritas di dalam gelanggang nanti? Terima kasih, itu saja. Okay, I will repeat the first question for Coach Gerald. Arkan Ali
Arkan is very important or is an integral part of your team. He's and he can play very well, and he connect the defense and the striker. And we're gonna play Thailand, and they're known for their counter attack and very fast too, because they have fast players. I mean, if you look at Philippines and Malaysia, they are not as fast as Thailand. So, from your experience, how do you think we can stop their counter attack? I will try to play with 13 players this game, because I think then it's more easy. No, I know that they are fast, but I think we look to ourselves, to our own team, and I try to prepare ourselves. And in the games against the Philippines and Malaysia, they also have fast and good players in front and on the midfield. So we had to prepare ourselves, we had to defend and we had to attack with a good idea. And I think that's the most important. And about Arkan, there are not many players in Indonesia who can get the level Arkan have. Because I think he's really very good player. But it's like that, we cannot play with him. And I feel sorry for him because we need him. But okay, sometimes the player get injured and we had to do something else. And that's the way we now had to play. Oke, saya jawab terlebih dahulu dari Coach Gerald. Memang kita membutuhkan Arkan ya, karena dia kan pemain yang sangat-sangat bagus. Dan menurut Coach juga tidak terlalu banyak pemain di Indonesia yang bisa mencapai level bermain seperti Arkan ya. Karena dengan kualitasnya juga dia, pola pikirnya sangat bagus. Tapi untuk menghadapi Thailand, katanya juga paling gampang ya udah kita main 13 pemain ya, pasti aman gitu ya. Tapi kalau enggak, kita tetap harus mempersiapkan diri menghadapi Thailand, karena menghadapi Malaysia dan Filipina, mereka juga memiliki pemain-pemain yang cepat. Dan kita bisa mengantisipasi mereka. Jadi yang pasti sekarang pemain-pemain kita juga akan bertahan dengan baik, akan menyerang dengan baik, dan pada saat melakukannya itu dengan satu tujuan, pola pikir yang baik. Jadi bukan asal-asalan, dengan satu tujuan. Jadi secara kolektif kalau kita secara bersama berlatih, bermain pertandingan, itu bisa. Ya kalau untuk hujatan dan kritikan itu menurut saya gak jadi masalah, itu normal. Karena kalau saya main jelek, saya main kurang bagus, nggak apa-apa kritik aja. Tapi itu nggak masalah buat saya, karena itu buat semangat saya juga ke depannya. Jadi menurut saya itu hal yang wajar, hal yang normal. Tapi kan saya juga nggak mau main jelek, jadi kalau misalkan saya kurang maksimal, nggak apa-apa dihujat, nggak apa-apa dikritik. Itu akan membuat saya semakin semangat, dan untuk teman-teman juga pasti support, jadi hujatan kritikan nggak jadi masalah buat saya, jadi normal aja. Okay, the question for Buffon is, we know how Indonesian supporters have high expectation of the team. If you win, everybody's happy, but if you lose, then there's a lot of criticism towards the players or hate speech sometimes. And how that's not only in Indonesia. How does Buffon react or players react to it? So what happened is that's a normal thing. It can happen. And they're used to it. Or of course, they realize if they play bad, they will just get criticism. If they're not doing well, people will say bad things about them. But for them, it's okay. They will take that as encouragement to do a little bit, to play better in the next game. So it won't bother them.